Nkwaniriza nnyo ku UBC TV olunaku olwaliro olunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi ziri mu 7 tuli mu mwezi ogw'omunaana omwaka 2022 bakulisa nnyo mwenna abasobodde ogenda ku masinzizo ate namwe abasobodde ogenda okukakkalabya ne mbakulisizaayo nnyo ddala ssawa ya UBC leero ng'ogakusomera nze Aminah Nabuule Kagimu. Ntandise n'emboozi eya mukyala w'omukulembeze w'eggwanga era nga ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kata Museveni avudde n'atendereza emirimu egikolebwa ekitongole ky'ebyenjigiriza wamu n'ekyebyenzikiriza ekiyitiddwa African Evangelistic Enterprises bukyanga kitandikibwawo mu ggwanga. Bino Maama Janet abyogeredde ku mukolo ekibiina kino wekijaguliza okweza emyaka 50 mu buweereza wano mu Uganda emikolo giyindidde kasozi k'abayivu Makerere. Agamba nti ekibiina ki African Evangelistic Enterprises tekikomye ku mirimu gy'okulyowa emyoyo gyokka wabula ate kiyambye nnyo n'ebyenjigiriza awamu n'okutumbula enkulaakulana z'abantu. Ekitongole kino kyatandikibwa Bishop Festo Kivengere ng'aliwo ne Bishop Desmond Tutu enzarwa ya South Africa era nga mu kiseera kino kati bonna bagenzi. Mu ngeri y'emu mukyala Museveni atendereza ekitongole kino olw'okukwatagana ne gavumenti okutumbula ebyenjigiriza by'abaana abato okuviira ddala ku mitendera egya wansi. Omukolo gwetabyeko yaliko Ssaabaminisita w'eggwanga Dr. Rakana Rugunda awamu ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobusuubuzi n'amakolero David Bahati. Bano bombi baaganyulwa mu nteekateeka z'ekitongole kino ekya African Evangelistic Enterprises. With us and then to stretch out his hands to support our family. Because of his support, I was able to pay rent for our family home and other critical needs of our family for some time. And for that, I could not let this day pass without standing here to share that testimony. Unfortunately, I never got the opportunity to know him more. Bishop Rounded, even at the family level, most parents at that time were God-fearing and had time to teach their children about the fear and knowledge of God. However, in these very difficult times we live in, where parents have no time for their children, even in the schools there is no system that guides our children to the knowledge of God. Our children get to university with those gaping holes in their souls. I was so pleased to know that there are some Makerere University students right here in the crowd here today. In fact, I was humbled to know that, because I know that most university students are really not interested in knowing the Lord, unfortunately, in these times. Now, as we talk about digitizing education, our children are able to access more information from the internet, some of which may drive them even further from the direction of God. Yaffe tubeerenga tumentalinga ne wavamu ba Bishop Kivengere bangi ababeera ba Good Samaritan kweri abaana kataba abatalina obuyambi okwongera kubayambako nebirala development yomu community yaffe. And people that are ate omukago gw'amawanga ag'obuvanjuba bwa Africa guliko abatunuulizi b'ebyokulonda 52 begusindise mu ggwanga lya Kenya okusobola okulondoola n'okwetegereza okulonda kw'eggwanga lino ogenda okubaayo ku Lwokubiri olwa Ssabbiiti ejja. Wabadde ng'asiibula abakungu bano akulira ekitongole ekirondoola ebyokulonda mu mawanga agali mu buvanjuba bwa Africa era yaliko omukulembeze w'eggwanga lya Tanzania Jakaya Kikwete ng'asinziira ku kitebe kya Kenya ekikulu Nairobi ekye Kenya ategeezezza nga bano bwe basoose okutendekebwa okumala enzingu 5 kibanguyiza
okukola obulungi omulimu ogwo batumiddwa. Kikwete ategeezezza nti bano bwe babawuddemu ebibinja 15 ebyokusaasaanira amasaza gonna agakola eggwanga erya Kenya. Okulonda kwa Kenya kutadde amawanga g'omukago ogw'obuvanjuba bwa Africa ku bunkenke naddala mu ludda lw'ebyobusuubuzi olw'ensonga nti ebyamaguzi ebisinga obungi biyitira ku myalo gya Kenya okuyingira amawanga g'omuliraano. Olwokano luno lulimu abavuganya ab'enjawulo kyokka ng'embiranye ey'amaanyi eri wakati w'omumyuka w'omukulembeze William Ruto awamu ne muzeeyi Raila Odinga eyali akulira omukago gw'oludda oluvuganya gavumenti ogwa Orange Democratic Movement. Guno gwe mulundi gwa Ruto ogusoose okuvuganya ku ntebe y'obwa president so nga ye Odinga aze yeesimbawo enfunda eziwerako. Ate mu mboozi yaffe endala ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nkulaakulana y'ebibuga Obiya Kani atongozza omulimu gw'okuddaabiriza enguudo 5 mu munisipaliti y'Entebbe ssaako n'okumaliriza paaka ya takisi ey'omu Kitoolo wansi w'enteekateeka eya Osimidi egendereddwemu okulaakulanya ebibuga wamu n'ezimu munisipaliti. Pulojekiti zino zigenda kwemmenta obumbi bw'ensimbi za kuno 18 ng'abakwasiddwa omulimu guno basabiddwa obutabulankanya nsimbi. Sula Kagugube ye munnamawulire wa UBC LEERO Entebbe. Nga yakeesoga munisipaali y'Entebbe, minisita asoose kulambuzibwa oluguudo olugenda okuddaabirizibwa olwa Jinja Road olusangibwa mu Division B oluva mu Lugonjo Nakiwogo ne lugatta ku lugende Nakiwogo ku Mmeeri. Jinja Road in Entebbe municipality. Enguudo nnya ze zigenda okuddaabirizibwa mu nteekateeka eno. Mu zino mwe muli olwa Jinja Road olutongozeddwa, Serufusa Road, Kasimu Kiwanuka Road, ssaako n'Ekitoolo Service Lane. Enguudo zino twazironda okusinziira ku bintu bino wammanga. 1, tutunuulira abantu bameka abasula ku nguudo ezo, tutunuulira bizinesi ki eziri ku nguudo ezo naddala nga hotel, apartments ne bizinesi endala. Then ne tutunuulira kye tuyita enkwatagana ya network. Oluguudo lulina okuba nga lulina wetutandikira ne werukoma. Oluvannyuma minisita ng'awerekeddwako abavunaanyizibwa kuteekerateekera n'okulaakulanya munisipaali eno ssaako n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo beeyongeddeyo mu Kitoolo okulambula omulimu gw'okuddaabiriza takisi paaka we gutuuse. Wano minisita atongozza omulimu gw'okwongerako omwaliro ogwokubiri ku paaka eno ssaako n'okugisereka. Pulojekiti zino 5 zonna ziri mu nteekateeka ya USMED egendereddwamu okulaakulanya ebibuga ssaako ne munisipalitizi ez'enjawulo era nga yakuwemmenta ensimbi za kuno buwumbi 18 wabula nga ku nsimbi zino omulimu gw'okuddaabiriza paaka gwakuwemmentako obuwumbi 2.8 olwo ezisigaddewo zikole ku nguudo. So our humble appeal that since Entebbe deserves better, with all due respect, we need these services in place to get ready to manage. Our VIPs who always frequent Entebbe when they come to visit our president, we must be in a position to manage any kind of emergency. Wano abakulembeze basiimye ekikoleddwa wabula ne bategeeza minisita nga bwe wakyaliwo obwetaavu bw'okuddaabiriza enguudo ez'enkizo mu munisipaali eno bwe batuuke kuwanjagira gavumenti okwongera okubasakira. We have even the other side of Kigungu where we have the international airport and where I come from. We have got the biggest landing site in Entebbe, that is Kigungu landing site, and it's a historical one where the first casualty missionaries landed. Also, my recommendation goes to the engineers to really look at the drainage. When you don't work well on the drainage, the work may not come out well. Please help us make sure that the water goes well where it's supposed to go, such that our community, our people don't really suffer. Okusinziira ku Obiya Kani, minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nkulaakulana y'ebibuga, waliwo enguudo ezikoleddwa munisipaali y'Entebbe wansi w'enteekateeka ya USMED era nti mukakafu nga bw'atajja kubaawo birumira mu kumaliriza pulojekiti zino. I think we've done first in Entebbe here. When we look at the roads, USMED did some projects, a number of roads, and so far the quality of those roads have remained very, very, very good. And they've sustained quite a lot of strength, damage. They are good. So I think I'm generally satisfied, and I'm hoping that these new projects
will also be constructed up to the same standard and quality. Minister asabye abakwasiddwa contracts okubeera abeerufu mu nkola y'emirimu egibakwasiddwa nga bakola mu kiseera ekibaweereddwa okwewala okutaataaganyizibwa. There were delays in the release of some money, and that was caught by the financial year 2021-2022. So the Treasury took the money back, and we are still negotiating with the Treasury how to release that money for the completion of some of the projects and starting the new ones which are supposed to be started. Newankubadde nga munisipali y'Entebbe yeeteekerateekera okusumusibwa okutuuka ku mutendera ogw'ekibuga mwaka gwa 2020 we gunaatuukira, wabula waliwo okutya olw'ebizibu ebikyafumbekeddemu gamba ng'emisolo emitono ddala egisolozebwa mu munisipali eno, kino nga kyeraliikiriza abakulu abavunaanyizibwa kugiteekerateekera n'ogikulaakulanya nga bagamba mbu n'ebitongole kabadde beesigamu eby'amaanyi gamba ng'ekisaawe ky'ennyo y'Entebbe essente babawa ntono nnyo nga mu mwaka mulamba ekisaawe kino kibawa obukadde 209 mbw ensimbi zino ntono nnyo naddala bwe kijja ku nkulaakulanya ziba tegisobola nakwakisa bitaala mu kitoolo. Kati bano bwe kwe kusaba gavumenti okwongera okubasakira okufuna engeri gye bayinza okwongera okulaakulanya mu munisipaali eno, engeri gye kiri nti Entebbe ekifo kya nkizo nnyo naddala bw'ogerageranya mu bifo byonna ebyetoolodde eggwanga. Nze Sula Kagugube, wano Entebbe. Ate ye Minisita omubeezi ow'ebibiina by'obwegassi Frederick Ngobigume asabye ababaka mu Parliament okulwanirira enteekateeka y'emyoga ebenga eyongerwamu ensimbi bafune ne banka yaabo naddala abamufuna mpola. Kakati Minisita okwogera bino abadde Jinja akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku by'obugagga ebyensibo gye kabadde nga kagendera ddala mu maaso n'okulondoola enteekateeka y'emyoga engeri gy'etambulamu oluuyi olwo. Ababaka ba Palamenti abatula akakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku by'obugagga ebyensibo nga bakulembeddwamu ssentebe waako era omubaka wa Kiboga Keefa Kiwanuka basisinkanye abantu abaganyuddwa mu nteekateeka y'emyoga mu bitundu ebya Busoga. Ssentebe Keefa Kiwanuka ategeezezza nti okusinziira ku kye bazudde enteekateeka y'emyoga mu kitundu ky'e Busoga eyongedde kinene naddala mu kutonderawo abantu emirimu. Tusanyuse nnyo okuwulira ebibiina ebyakafuna ssente era n'engeri gye bisobodde era Microfinance Support Center gyesobodde okuyamba ebibiina ebiwerako okulaba nti byeyongeramu amaanyi mu kutereka n'okwewola. Bo abamu ku baganyuddwa mu nteekateeka eno boogedde engeri gye bayambyemu okwekulaakulanya. Era batubadde tubiire mu assessments tusomesa abantu abo betujja okukwesa eti twaje twabalidde. Wabula abamu ku babaka ba Palamenti tebabadde basanyufu n'engeri emyoga gye gitambuziddwamu mu bitundu ebimu. What affirmative action do you have in plan to resolve that problem where Northern Uganda is not doing well? I saw that recoveries were 15%. The bankers here can advise whether that is a normal rate. We might be counting what we don't have. Minisita Frederick Gume wano asinzidde n'alabula abalowooza nti zino ssente zaabaweebwanga akasiimo nti balye kamanye kubanga boolekedde okusibwa. Ssente ziringa nsigo bwe tukuwa kiro y'emmwanyi oba ey'akasooli genda ogiteeke mu nnimiro eveemu kiro 10. Zino ssente za kusiga ate ekirungi Museveni yatuyambye atuwa ssente ez'ensigo n'azikuwa mu kibiina muzikozese ate bw'omala zizzeewo zisigale era mu kibiina. Akulira ekitongole ki Microfinance Support Center ekivunaanyizibwa ku nsimbi z'emyoga ategeezezza nti ebitundu ebimu kituufu tebikozesezza bulungi nsimbi zino naye basala amagezi okulaba nga zikozesebwa bulungi. There are those which are doing much better than others. For example, West Nile is among the regions which are not doing well, and this is mainly because the circles have not developed or matured properly in that area. Would need to do much more in terms of strengthening the circles so that they can qualify for funding. Oluvannyuma ababaka batuuseeko ku mirimu abafuna ez'emyoga gye bakola omuli abalina ebyuma bya kasooli saako n'emirimu emirala egiwerako. Abaganyuddwa batubuulidde okusoomoozebwa kwe balina mu mirimu gye bakola. Kasooli omukadde yaggwawo naye kati abakujja mu byalo ebyenjawulo baleeta kasooli mubisi. Andrew Sebbira yakukuŋŋaanyiriza bino. Webale nnyo munnaffe Andrew Sebbira. Ate Ssaabasumba w'essaza eri Kampala Paul Semwogerere akubiriza abazadde okuliza abaana mu mikono gya Katonda kibasobozese okuba nga bakula nga beetwaze.
Bino bibadde mbubaka Ssaabasumba bw'atisse Reverend Father Kizito Ssebunya Dennis bw'abadde nga assaako abayizi aba St Mary's College Kisubi emikono oluvannyuma lw'okumaliriza emu ku mpagi ez'Ekereziya Katolika eya Konfirmansiyo ssaako n'okuza olunaku lw'omutuukirivu waabwe Maria Magdalena. Sula Kagugube. Bano be bayizi 68 ab'essomero lya St Mary's College Kisubi abateereddwako emikono oluvannyuma lw'okukakasibwa nga bwe batuukirizeemu ku mpagi z'ekikatuliki eya Konfirmansiyo. Bakubye ebirayiro mu maaso ga Reverend Father Kizito Ssebunya Dennis ne balayira okuweereza omutonzi n'obulamu bwabwe bwonna. Reverend Father Kizito Ssebunya Dennis nga yakiikiridde Ssaabasumba ow'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Ssemogerere asabye abazadde okumanyisa n'okwongera okwagazisa abaana okuweereza omutonzi. So ask the Holy Spirit, my dear people of God, to give us guidance, even parents. Today as your child receives the gift of the Holy Spirit, pray for your child. You know the strengths of your child. You know the weaknesses of your child. Pray for them, that the Spirit may be there for them. Ono era alaze n'obukulu bw'okujjumbira ssaako okwettanira amasomero agali ku musingi gw'eddiini okubayambako okuteekateeka abaana okukula nga balina omwoyo gw'Obwakatonda. Let us be very careful. There is also a challenge of the value of Catholic education being obscured or affected by divergent understanding of education, tailored in different ideologies of this world. Let us be very careful not to create an impression of a social and economical discrimination of education within the Catholic schools. Wano kizuuse ng'amasomero gano bwe galina okusoomooza okunene kwe gayitamu gamba ng'ensimbi ezigayimirizaawo okugalaba ng'ag'abaana b'abanene bokka n'ebirala. People perceive it to be just for the wealthy and the famous, thereby denying many clever disadvantaged children from the economically disempowered families to gain access to a higher learning. SMARC was started to create an elite school with an option for the poor. Do not divert from that. For obedience, so many years, they have never been here any strike. Even if they are incited by the public, the gentlemen will remain calm and obedient. Ku mukolo gwe gumu bajaguza n'olunaku lw'omutuukirivu waabwe Mary Magdalena nga bejjukanya ebimu ku byafaayo. Honor the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, as a special patroness and celebrate her as such on the feast of the Assumption of Our Lady, August 15th. I assure you that this college is committed to producing wholesome products who will make this country proud of its citizens and who the citizenry will always find useful, as is already the case with many of our products out in the world. Olunaku luno lwabyafaayo nnyo ku ssomero lino era ng'abayizi bakubiriziddwa okutambulira mu byafaayo bino olwo bwe balituuka mu bwakabaka bwa Katonda obw'omu ggulu balyoke balabe okwesiima. Nze Sula Kagugube, wano Entebbe. Muyogeyoge bannaffe abafunye ssaakalamenti eryo eya Konfirmansiyo. Ate omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Meejo Yajinyuka Jessica Alupo yegasse ku nkambi ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM mu disitulikiti ya Palisa okunoonyereza akwatidde ekibiina ebendera mu kulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka mu Paalamenti w'essaza ly'e Ggogonyo. Asobodde okwetaba mu nkuŋŋaana gagadde 3 we zikubiddwa mu ggombolola y'e Apopong gy'asabidde abalonzi okuyira mu kibiina kya NRM Derrick Coronia Kalulu ku lunaku mulindwa. Vice President akubiriza abatuuze mu kitundu kino okuwagira ebyenjigiriza nga bayita mu kuweerera abaana kibe nga kibayamba okubeera n'ebiseera by'omu maaso ebitangaavu. Mu ngeri y'emu Vice President asambaza ebibadde ebimwogerwako nga bw'owagira eyeesimbyewo ku bwana Munigina Issa Taligola kyagambye nti si kituufu era abantu gambuzi agamusibwako ku mulisengo. Okunoonya akalulu mu kitundu kino kubuzaayo ennaku ezitasukka mu 2 ekitadde abavuganya ku bunkenke obutagambika.
You are not going to go wrong if you vote for Ronnie because he's a useful man. He has made friends in Parliament, and I want to assure you, Ronnie will bring all his friends to make sure there is development in Gogonyo. Kalulu Kaliba, President Museveni, 99% bo basinze ku Eastern Zona. Katolaba, kino nacho kigenda kugwa bulungi. Derek agenda wangula. Manyi kanda jedulinga naye yaliko LC5 mwami Batlib Taligola. Ye ayagala nnyo bya propaganda. Twamuwa obukulembeze myaka 8 teyakola wadde oluguudo lumu. Wazira yabba Vubbi district na tunde taka mu ya university na alya sente bwomu. Tutusobola okukiriza ate omundu gw'okubiri okuwa omuntu ng'oyo obufuzi bwegonyo. We really strongly believe that with unity within the party, we are going to win this race. I think why NRM has been losing elections in the past is internal party, inconsistencies. Vice President wa Uganda. Yoga. Just be. Yalama bunere. Apopo hoye. Aitio some doe kere. Mamete Keskida secondary schools. We don't have secondary school. Ilipit sa tamuna apana adumo to Keskida secondary schools. We are requesting in this very time, if possible, they also get CB secondary schools. Toto Ikosa Shalamiki ni joke in Papa President. We want to appreciate your mom and our dad, the president. I know Abia Kinona Kola Sakyo no Tirini to the Pali Selo School. For giving us the tarmac from Tirini Pali Sakumi. When you live in Watumanoko, but the people of Gogonia requested and wherever. Every day, they call us. Sasulira akasimu k'ekirooto kyo mpola mpola. Funa essimu y'ekirooto kyo leero ng'osasula mpola mpola okutandikira ku nnusu 14 n'ofuna data ow'obwereere okumala omwaka. Essimu zonna kugirako MB za 5 buli lunaku okumala emyezi 12. Osasulira omwaka gumu. Ziri mu maduuka ga MTN n'aga M-Kopa. MTN, everywhere you go. I remember the lockdown, when the streets were empty and our lives disrupted, when businesses closed and our livelihoods hung in the balance. Hospitals were full. We lost loved ones, jobs, and hope. Our children couldn't study anymore. We cannot let this happen again. We should not go back. Get fully vaccinated against COVID-19 and join the millions of Ugandans who are already vaccinated. Get connected today with the My Airtel 4G smartphone and enjoy free data for 1 whole year worth 86,500 Uganda shillings. That's free 2 GB for the first month and free 1 GB for the next 11 months at only 250,000 Uganda shillings with free data for 1 whole year worth 86,500 shillings, making the effective price of the 4G phone 163,500 shillings only. Airtel, the smartphone network. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Hello? Hello? This is Kasozi. How can I help you? Hey, Kasozi, my brother. Long time. We last met when we were at campus. It's been a while, but you are the person I'm looking for. Campus? Really? Hey, you don't remember me?
Okay, so how can I help you? I'm stuck in Gulu making millions and I need to urgently send money to my sick mother. But I can't find any mobile money agent near me. I've sent the money to your phone as you can see the message. It might take a few minutes to come through, but I urgently need you to send the money to my mother. Let me send you her number and you send it to her chap. My friend, I'm afraid your mom is going to die. What? Because I don't know you, I never went to campus, and I'm also in Gulu. So can we meet at CPS, we talk about it? Stay tuned for what Kasozi does next. Don't fear. Refrain from unnecessary engagements with strangers over the phone. This message is powered by the Uganda Communications Commission. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Yes, hello? This is Kasozi. How can I help you? Calling you from the mobile service center. Okay. So how can I help you? Well, we have noticed a few things wrong with your number and need your mobile money PIN. Tonfera, never give out your password or PIN to any caller. Your mobile service provider will never call or ask for your personal details. If in doubt, go to your nearest phone service center. This message is powered by UCC, MTN, Airtel, Bank of Uganda, and NPSP Association. kukulisa nnyo mukuumulamu okwo n'enkwaniza mu kitundu kyaffe ekyokubiri oli ku mawulire aga UBC leero. Mu mawulire agavudde mu byemizannyo, Uganda eyongedde okweriisa enkulu mizannyo gy'amawanga agaaliko mu luso olumu ne Bungereza ejindira mu kibuga Birmingham ekya Bungereza bwewangudde omudaali gwa zzaabu ogwokusatu. Guno guwanguddwa omuddusi Jacob Chiplimo ku misinde gya mita 50 oluvannyuma lw'okumalira mu kifo ekisooka. Kaakati Uganda ewezezza emidaali 5 awamu mu mpaka zino ng'esatu kujoza zzaabu ate ekya Jacob Chiplimo 2 ogwa Victor Chiplangat gumu saako n'egy'ekikumi 2. Emisinde gino Jacob Chiplimo ow'emyaka 21 agidukidde essaawa 3:8 n'obutikitiki 8 ng'addiridwa bannakenya 2 okubadde Nicholas Chimeli ne Jacob Crop. Buno bwe bubadde obudde obutono Chiplimo bwasinze okukozesa akasookedde atandika kudduka misinde egya mita 50. Omudaali Chiplimo gwe yasooka okuwangula mizannyo gya Commonwealth gwali gwa mita omutwalo mulamba era nga Uganda gwe yasooka okuwangula bukyanga mpaka zino zitandikibwawo. Nsima bongerwa kubanga otambudde nange okuva gye natandikidde amawulire aga UBC leero ne gye buli eno naye nga yoga Jacob Chiplimo yoga nyaffe Uganda. Amawulire aga UBC leero bwe gatyo gabadde ng'ogakusomera nze Aminah Nabuule Kagimu ku ekitongole ky'amawulire kyonna okutwalira wamu nsinziddewo n'okwagaliza ekiro ekirungi beera bulungi weeraba.